So tuone namna ya ku run application ya kutoka kwenye Android Studio. So unaweza kuwa tumetengeneza application yetu kama hivi, lakini nataka tuirani application kwenye simu ya mkononi, smartphone, kwa ajili ya kuifanyia testing na kuiangalia inaonekanaje. So just nikija kukliki hapa nakutana na hii AVD na nini, lakini simu yangu hapa naona sioni. So cha msingi hiyo simu huo umeconnect kwenye hiyo kompyuta ambayo natumia kufanya development. So utachukua USB ambayo inapitisha data, lakini utaconnect kwenye smartphone yako. Okay. So kuna configurations kidogo za kuzifanya kwenye smartphone ili uweze kuja kuiona hapa na ukaja kuilaunch application yako ukaja kuitestia huko. Okay, so now tuone. So nitakuja katika simu yangu, nitaenda katika settings. Okay, nikisha click kwenye settings nitakuja kwenye what about phone. Okay, so nita click about phone, then nitakuja kwenye kuonyesha hii software information. Okay, by then nitakuja kufind a build number, nitaibonyeza mara 8 hii build number. So 1 2 3 4 5 6 7 8, kisha nitaambiwa you are now developer. So mimi nishakuwa developer, so no need to be developer kwa sababu nishakuwa developer. So unaona nimeshakuwa developer. So press 8 times, press 8 times, na utakuwa developer. After then go back. Okay, go back again. So now unaona developer option. Okay, so now click. Okay, so now make sure hapo umeweka on developer option, umeweka on, and USB debugging hii na yenyewe umeweka on. Okay, after that utakuja kwenye setting again. Okay, then come to about phone. Okay, then come to status information. Status information. Okay, so now IP address, my computer IP address is 192.168.12.112. hii ni my IP address. Kwa lazima uwe katika the same network. Okay, so just hii simu nimejust ku hotspot my computer, so this is hotspot. Na ukiangalia hapa nimejust ku hotspot. Okay, so IP address ni hii hapa, so lazima tuwe katika the same network ID. Okay, so now nikija katika kuangalia kwenye command prompt, so just you can open command prompt. So open cmd. Okay, command prompt. Okay, so after opening command prompt, then issue command ipconfig, then click enter. Okay, after clicking enter, now you can see IP address of my computer 192.168.12.227. We are in the same network portion. Okay, 12 is network ID. Katika smartphone yangu nipo kwenye network ya 12.112 na hii ni 12.227. So we are in the same network portion. Kwa now application yangu now naweza nikailaunch. So baada ku enable developer option, na unakuja katika hii sehemu ya AVD. Okay, so hapa na just nitaiona of course smartphone yangu. After then nitai select Samsung hii hapo, then na click run na graduate just ku build my project. Okay, so now no longer now application yangu itakuja kuwa launched hapo. Okay, so now please wait a moment. Okay.